హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనం స్ప్రింగ్ బూట్లో రెస్ట్ఫుల్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలో చూడబోతున్నాం. దట్ టు బై యూజింగ్ MySQL Workbench. మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా మనం రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూసుంటాం, బట్ నాట్ బై యూజింగ్ MySQL Workbench. బట్ ఈ వీడియోలో మనం MySQL Workbenchని స్ప్రింగ్ బూట్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, అట్ ది సేమ్ టైం స్ప్రింగ్ బూట్లో MySQL Workbench యూస్ చేసి ఎలా రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ని క్రియేట్ చేయాలని దాని గురించి డీటెయిల్గా చూస్తాము అన్నట్టు గైస్. ఓకే, సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో లోపల మనం ఇటువంటి ఒక రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో మనం తీసుకోబోయే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ రిలేటెడ్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ అన్నట్టు. లైక్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ని గెట్ చేసుకొని MySQL వర్క్ బెంచ్లో యాడ్ చేసుకోవడం, అండ్ దెన్ రిమూవ్ చేయడం, అప్డేట్ చేయడం, డెలీట్ చేయడం. సో ఇటువంటి బేసిక్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అయితే పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం విత్ MySQL వర్క్ బెంచ్. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చి పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. సో API/students అనే యూనో ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ మచ్ కామన్ ఫర్ బోత్ పోస్ట్ అండ్ గెట్ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. బట్ బట్ ద వే వి బట్ ద వే దట్ వీ గోన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా, సో ఇంటర్నల్ లాజిక్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, బట్ రౌటర్స్ ఆర్ సేమ్. సో సిమిలర్గానే ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ ఐడి యూస్ చేసి ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవాలంటే ఈ రౌటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ సేమ్ వే ఒక ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేయాలంటే వీల్ యూస్ దిస్ రౌటర్. ఓకేనా, సో ఇది జస్ట్ అన్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ గైస్. ఓకేనా, సో ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఈ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ మీకు చూసిన వెంటనే అర్థమవుతుందన్నట్టు. సో మనం చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోయే కోడ్ చేంజెస్లో ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం, దానికోసం ఆ రెస్ట్ఫుల్ యూఆర్ఎల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అన్న దానికోసం ఇక్కడ యాక్షన్స్లో లిస్ట్ అవుట్ చేశాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్ రైట్ గైస్, ఫస్ట్ మనం ఈ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ని MySQL వర్క్ బెంచ్ యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనం MySQL వర్క్ బెంచ్ని ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కదా. సో అలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే you can go to the official portal dev.mysql.com/download/workbench. ఈ వెబ్సైట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ వచ్చిన వెంటనే మ్యాక్సిమం అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ 44 MB ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ MySQL వర్క్ బెంచ్ కమ్యూనిటీ. సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడానికైతే ట్రై చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఓకేనా, సో ఇది వచ్చి MySQL వర్క్ బెంచ్ కమ్యూనిటీ, మనకు కావాల్సింది MySQL ఇన్స్టాలర్ కమ్యూనిటీ. ఓకేనా, సో ఇన్స్టాలర్ కమ్యూనిటీ అనేది దట్స్ ఫర్ implementing schemas, tables, procedures and all this kind of stuff. Okay, but workbench యూస్ చేసి మనం స్కీమాస్ అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము అన్నట్టు, బికాస్ వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని ఇందులో మనం సెట్ చేసుకోలేము అన్నట్టు. సో ఇక్కడ గో టు డౌన్లోడ్స్ పేజ్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ చూస్తారు మీరు MySQL ఇన్స్టాలర్ కమ్యూనిటీ అని. ఇందాక వర్క్ బెంచ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వచ్చి MySQL ఇన్స్టాలర్ కమ్యూనిటీ అని ఉంటుంది, MSI. సో దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఇది వచ్చి అరౌండ్ 431 MB ఉంది. బట్ దానికి పైన కూడా MySQL ఇన్స్టాలర్ వెబ్ కమ్యూనిటీ ఉంది. వెబ్ కమ్యూనిటీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోకండి, యూనో జనరల్ కమ్యూనిటీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దోస్ ప్యాకేజెస్ రిక్వైర్డ్ స్టఫ్. సో ఇది వచ్చి 430 MB దాకా వస్తుంది. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని సెటప్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. సో మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క స్టెప్లోనూ మనకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ని యాడ్ చేసుకోవడం, సో అటువంటి స్టెప్స్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ మీరు కంప్లీట్ చేశారంటే ఈ విధంగా మీకు హోమ్ పేజ్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఆ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడే మీ యొక్క MySQL వర్క్ బెంచ్కి యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది సెటప్ చేసుకుంటారన్నట్టు. ఆ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మన యొక్క స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్లో కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, బికాస్ those username and password only will help us to configure with this MySQL Workbench. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే కమెంట్లో పింక్ చేయండి, డెఫినెట్గా అయితే హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను కనెక్షన్ సెటప్ చేసుకున్నాను. కనెక్షన్ సెటప్ చేసుకోవడం ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కనెక్షన్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయండి. లైక్ నేనైతే టెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను. టెస్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చి చూడండి, డెఫినెట్గా కనెక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా మేడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్లే కనెక్షన్ మేడ్ అయిన తర్వాత ఓకే చేశారనుకోండి, సో కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఐ డజంట్ వాంట్ టు డూ నౌ, బికాస్ నాకు ఆల్రెడీ ఒక కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి. సో పోర్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని 3306 అండ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చి రూట్. ఓకే, యా, దట్స్ రూట్. ఇక్కడ చూసారంటే ఒకే ఒక స్కీమా ఉంది. మీరు కూడా రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ స్కీమా అండ్ కమెంట్ యూస్ చేసి స్కీమా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చును. స్కీమా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క స్కీమాకి విల్ హ్యావ్ టేబుల్స్, వ్యూస్, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో మనం మేజర్గా వర్కౌట్ చేయబోయేది టేబుల్స్ మాత్రమే. ఇప్పుడు చూసారంటే టేబుల్స్లో మనకి ఎటువంటి టేబుల్స్ లేదు, ఇక్కడ జస్ట్ ఇన్ కమెంట్ మాత్రం ఉంది. బట్ వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యూ కెన్ సీ
ఆ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు బికాస్ వి డింట్ హ్యావ్ ఇక్కడ చూసారంటే స్టూడెంట్ టేబుల్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చింది బికాస్ వి డింట్ హ్యావ్ ఎనీ టేబుల్స్ అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఎలానో స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం కదా సో స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే వీ విల్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ టేబుల్స్ అండ్ ఇన్సర్టింగ్ డేటా ఇంటూ దీస్ టేబుల్స్ అన్నట్టు ఓకే సో అన్ని విధాల క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఆల్రైట్ సో మనం ఇప్పుడు యూనో జనరల్గా ఒక స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ సెటప్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాట్ వీ విల్ డూ we will go with the starter spring IO in official portal kelli we'll choose the required dependencies and we'll generate the file kada same way నేను ఇక్కడ maven choose చేసుకున్నాను I don't want to go with gradle and మిగిలిననే default selections అన్నట్టు okay సో ఈ ప్లేస్ లో demo for JPA అనేసి ఇస్తున్నాను అన్నట్టు ఓకే జనరల్ గా సో ఇదే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ నేమ్ డెమో ఫర్ జేపీఏ అనేది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ ఏంటి జనరల్గా వచ్చి స్ప్రింగ్ వెబ్ కావాలి ఎందుకోసం అంటే ఫర్ బిల్డింగ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇందులోని ఎంబెడెడ్ టామ్ క్యాట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి and then we need JPA Spring Data JPA so it will work like a bench అన్నట్టు అంటే మన జావా కోడ్కి మనం కనెక్ట్ చేయబోయే MySQLకి we need some you know బ్రిడ్జ్ అన్నట్టు సో ఈ జేపీ అనేది ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ జావా అండ్ ఎస్క్యూఎల్ సో ఇందులోనే ఈ జేపీఏలోనే వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ హైబర్నేట్ యాజ్ వెల్ దట్ విల్ వర్క్ యాజ్ అన్ ఓఆర్ఎం టూల్ అన్నట్టు ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ ఓకేనా మన దగ్గర జావాలో ఉండే ఫీల్డ్స్ ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ యూనో స్టూడెంట్ ఈమెయిల్ సో ఈ సేమ్ ఫీల్డ్స్ని మనం MySQL లో కూడా యూస్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు సో ఆ జావా ఫీల్డ్స్ని ఇక్కడ మన టేబుల్స్లో ఉండే కాలమ్స్ని మ్యాప్ చేయడానికి వీ నీడ్ సమ్ ఓఆర్ఎం మ్యాపింగ్ టూల్ దానికి మనం హైబర్నెట్ యూస్ చేస్తాం అన్నట్టు సో బై డిఫాల్ట్గా జేపీ అనేది హైబర్నెట్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటుంది సో వీ డజన్ వాంట్ టు యూనో యాడ్ ఆర్ ఇన్స్టాల్ హైబర్నెట్ స్పెసిఫికల్లీ ఆల్రెడీ మనకి జేపీఎల్లోనే ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ MySQL సో MySQL డ్రైవర్ కూడా కావాలి ఓకేనా అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోన్ టు హ్యావ్ డెవలపర్ టూల్స్ ఓకేనా డెవలపర్ టూల్స్ దేనికోసం అంటే ఇక్కడ నుంచి చూడండి థర్డ్ వన్ ప్రొవైడ్స్ ఫాస్టర్ అప్లికేషన్ రీస్టార్ట్స్ అండ్ లైవ్ రీలోడింగ్ దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి సో ఇది ఎందుకోసం అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి చేంజెస్ చేసినప్పుడు విల్ స్టాప్ ద సర్వర్ అండ్ రీస్టార్ట్ ద సర్వర్ కదా అలా కాకుండా ఇన్ జనరల్గా నేను సేవ్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్ అన్నట్టు ఓకే సో వన్స్ డన్ డెమో ఫర్ జేపీ అప్లికేషన్ వీ కెన్ జనరేట్ ద సేమ్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ గో టు డౌన్లోడ్స్ ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ అన్ డెమో ఫర్ జేపీఏ అప్లికేషన్ సో యా జిప్ ఫైల్ దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి నేను మన యొక్క ఎక్లిప్స్ వర్క్ స్పేస్కి మూవ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు ఓకే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఎక్లిప్స్ వర్క్ స్పేస్కి మూవ్ చేస్తున్నాను హీ వి గో సో ఇదే మన యొక్క ఎక్లిప్స్ వర్క్ స్పేస్ మూవ్ చేసాను సో ఇఫ్ ఐ గో టు ద ఎక్లిప్స్ ఐ క్యాన్ ఇంపోర్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ import project existing maven project kada adi so I'm clicking on existing maven project I just wanted to choose the maven project that's demo for jpa okay so demo for jpa అనే project ని import చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు that's it so it is taking some time for importing I hope it is imported everything so అన్ని import అయితే అయిపోయాయి ఆల్రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మన యొక్క పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్కి వెళ్దాం వెళ్ళి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న మనం యాడ్ చేసుకున్న డిపెండెన్సీస్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకుందాం ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ స్ప్రింగ్ స్టార్టర్ డేటా జేపీఏ సో ఇందులో చెప్పినట్టే ఇందులోనే మనకి వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ హైబర్నెట్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ వీఆర్ హ్యావింగ్ హైబర్నెట్ యాజ్ అన్ డిపెండెన్సీ ఇక్కడ చూసారంటే డిపెండెన్సీస్లో వీ హ్యావ్ అన్ హైబర్నెట్ విత్ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ సో ఈ హైబర్నెట్ అనేది ఇట్ విల్ హెల్ప్ యాజ్ అన్ ఓఆర్ఎం మ్యాపింగ్ టూల్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ క్రూడ్ ఆపరేషన్ అన్నట్టు ఓకే ఎస్ అండ్ దెన్ వెబ్ స్టార్టర్స్ స్ప్రింగ్ Spring Dev Tools and MySQL J connector. This is an MySQL driver that we had imported, guys. Okay, na? All right. So మనకి కావాల్సిన అన్ని dependencies అనేది మనకి pom.xml లో ఉంది. So now let's get started with working on starting the application. Okay, na? Yeah. సో ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసానికంటే ముందు వీ షుడ్ సెట్ అప్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ సో అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్
server.port is equal to 8081. సో బై డిఫాల్ట్గా నేను సర్వర్స్ని 8081లో రన్ చేస్తుంటాను. సో మీరు కూడా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ పోర్ట్లో రన్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద పోర్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకేనా? ఒక్కొక్కసారి మీ పోర్ట్స్ అన్ని కూడా లాక్ అయి ఉంటుంది టు రన్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్. సో అటువంటి టైం అప్పుడు ఆ పోర్ట్లో రన్ అవ్వడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే దెన్ యూ క్యాన్ చూస్ సమ్ అదర్ పోర్ట్. మీరు ఏదైనా ఒక పోర్ట్లో రన్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద పోర్ట్ నేమ్ సిమిలర్ టు మీ. ఓకేనా? ఆల్రైట్ గైస్, సో ఇప్పుడు మనం స్ప్రింగ్ డేటా సోర్స్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే చూద్దాం. స్ప్రింగ్ డేటా సోర్స్ సంబంధించింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో డేటా సోర్స్ అనేది ఏంటంటే లైక్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది మనకి డేటా సోర్స్ అన్నట్టు. ఎక్కడ డేటాను స్టోర్ చేసుకోబోతున్నామో దాన్ని డేటా సోర్స్ అంటాం. సో మన యొక్క డేటా సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంది? యా, ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే ఇట్స్ MySQL కదా. వై యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ స్పేస్? వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ స్పేస్. ఓకే, MySQL. Alright. So similar way, spring dot data source dot we have to provide driver class name కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ we have to provide spring data source dot URL. అంటే we have to provide the URL with the schema. ఏ స్కీమాలో మనం క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం, ఏ స్పెసిఫిక్ DB అవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. And we have to provide username and password for this above URL that we have provided. సో మనం పైన ఏదైతే URL ఇవ్వబోతున్నామో ఏ స్కీమా URL, ఆ స్కీమా URL యొక్క యూజర్ నేమ్, ఓకే, అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలన్నట్టు. స్ప్రింగ్ డేటా సోర్స్ డాట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, అండ్ యా, స్ప్రింగ్ డేటా సోర్స్ సంబంధించి దట్ షుడ్ బి ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చి వీ విల్ బి హ్యావ్ లైక్ కామ్ డాట్ MySQL డాట్ CJ డాట్ JDBC dot driver. So this is driver name అన్నట్టు. ఓకేనా? సో వీ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్వేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ MySQL Workbench. అండ్ URL ఏంటంటే JDBC URL మన జనరల్ URL. JDBC MySQL లోకల్ హోస్ట్. సో మీకు ఇందాకే చెప్పాను గైస్, ఈ లోకల్ హోస్ట్ నేమ్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 3306 దట్స్ ద పోర్ట్. ఓకే, యా, లోకల్ హోస్ట్ :3306. ఓకే, అండ్ దెన్ స్లాష్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద స్కీమా నేమ్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న స్కీమా నేమ్ అంటే ఇట్స్ శాంపుల్ అండర్ స్కోర్ స్కీమా. ఓకే, శాంపుల్ అండర్ స్కోర్ స్కీమా, నాట్ ఏ క్యాపిటల్, స్మాల్ స్కీమా. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్ URL కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం, దట్స్ ఫైన్. అండ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చి దట్స్ రూట్. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ యూజర్ నేమ్ యాజ్ రూట్ అన్నట్టు. సో పాస్వర్డ్ అనేది నేను ఈ MySQL వర్క్బెంచ్ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్స్లో పాస్వర్డ్ యాడ్ చేస్తుంటాను. ఆ పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నట్టు. సో admin123. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం స్ప్రింగ్ బూట్ JPAకి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో స్ప్రింగ్ డాట్ JPA డాట్ హైబర్నెట్. సో హైబర్నెట్ డాట్ DDL auto ఈక్వల్ టు అప్డేట్. సో DDL ఆటో అప్డేట్ అనేది దేనికోసం అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక చేంజెస్ చేసాం అనుకోండి, మనం క్రియేట్ చేసే ఎంటిటీలో ఆ చేంజెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క టేబుల్లో అప్డేట్ అవ్వాలనుకుంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ DDL యాజ్ ఆటో అప్డేట్ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ స్ప్రింగ్ డాట్ JPA వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ షో SQL. సో షో SQL ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో ఈ షో SQL ఎందుకంటే మనం ఏదన్నా ఒక SQL ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ ఏదన్నా ఒక JPA రెపాజిటరీ యాక్షన్ లైక్ సేవ్, డెలిట్ బై ఐడి, సేవ్ బై ఐడి, ఇటువంటి జనరల్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అవి పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఏ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియాలంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ స్ప్రింగ్ డాట్ JPA షో SQL as ట్రూ. సో ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తేనే దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తేనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ విచ్ క్వరీ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అన్నట్టు. అప్పుడే మనకి ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా ఎందువల్ల ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది మన కన్సోల్లో తెలుస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, యా, దట్స్ ఫైన్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ application.properties we have provided every information that we required for this project. So I'm closing it right away. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ద ఎంటిటీ. స్టూడెంట్ ఎంటిటీ అయితే ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం. దానికోసం మనం ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. JPA డాట్ దట్స్ అ ప్యాకేజ్ నేమ్ కాల్డ్ ఎంటిటీ. ఓకే, ఎంటిటీ అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఈ ప్యాకేజ్లో ఐఎమ్ గోన్ హ్యావ్ లైక్ అన్ క్లాస్, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను.
ఓకే. సో క్లాస్ నేమ్ వచ్చి స్టూడెంట్. ఓకే, స్టూడెంటే కదా మనం క్రియేట్ చేయబోయే ఎంటిటీ. యా, స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఎంటిటీ క్లాస్ అని తెలియాలంటే వి షుడ్ యానిటేట్ యాజ్ ఎంటిటీ. దిస్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ జేపీఏ, జావా పర్సిస్టెన్స్ ఏపీఐ. ఓకేనా. సో మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలి గైస్. ఓకేనా, ప్రైవేట్, లాంగ్, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ ఐడి, ప్రైవేట్ string, excuse me guys, private string and the student name. Okay, student name and private string student email and private string student అడ్రస్. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అనేవి జనరల్గా మనకి కావాలన్నట్టు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాజెక్ట్కి. ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు, డేటా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి మనం డేటా అనేది డీబీలో యాడ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసే స్టూడెంట్ టేబుల్కి కావాల్సిన కాలమ్స్ అన్నట్టు. సో ఇది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకోండి, సర్వర్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే ఉందో ఆ ఫీల్డ్స్, ఆ సేమ్ ఫీల్డ్స్తోనే మనకి టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు MySQL వర్క్బెంచ్తో. ఒకవేళ మన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని సేమ్ అయి ఉంటే, ఐ మీన్ ఎటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇష్యూ లేకపోతే. ఓకేనా. సో దీనికి మనం వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ కదా. Where we go, yeah, here we go, and we have to create constructor using fields. అదేవిధంగా we should also add no or constructor guys, అంటే ఫీల్డ్స్ లేకుండా ఉండే కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే, మనం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి డీటెయిల్ మనం ఆ స్టూడెంటే లేడు కానీ ఆ స్టూడెంట్ ఒక డీటెయిల్ గెట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఆ సినారియోలో దిస్ యునో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు నేను టూ స్ట్రింగ్స్ కూడా కావాలి నాకు. సో ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే, మనం ఏదన్నా ఒక యూనో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, లెట్స్ సే ఒక స్టూడెంట్ డీటెయిల్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వకుండా ఆ ఆబ్జెక్ట్ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ లైక్ దీస్ వే. ఈ విధంగా మనకి ఇండివిజువల్గా ఐడి ఏంటి, స్టూడెంట్ నేమ్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లిసిట్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనం టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఓన్లీ హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ అన్నట్టు మనం కన్సోల్ లాగ్ చేసినప్పుడు. ఆల్ రైట్. సో డీటెయిల్స్ అన్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ దే వోంట్ బి ఎనీ ఇష్యూ. సో ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్, మనం ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ప్రైమరీ కీ అన్నట్టు. సో దానికోసం వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ @id annotation దట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ జావా persistent id. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది ఇట్ షుడ్ జనరేట్ ఆల్వేస్ బై ఆటోమేటెడ్. ఓకేనా, జనరేటెడ్. ఓకే, జనరేటెడ్ వాల్యూ. సో ఈ జనరేటర్ వాల్యూ యొక్క స్ట్రాటజీ మెన్షన్ చేయాలి. స్ట్రాటజీ ఈక్వల్ టు generation type. సో జనరేషన్ టైప్ ఏంటి, ఆటోనా లేదంటే ఐడెంటిటీయా, అది మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఆటో అనేది అంటే ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. మనం ప్రతిసారి యాడ్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ఐడి విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1, ఆటోమేటిక్లీ అసైన్ టు ఐ వాల్యూ అన్నట్టు. మనం ఐ వాల్యూ జేసాన్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇన్ జనరల్ డీటెయిల్స్ లైక్ నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ అడ్రస్ అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్ విత్ దిస్ గైస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడ టేబుల్ అనటేషన్ యూస్ చేసి చేంజ్ చేయొచ్చు. నువ్వు సేమ్ వే ఫర్ కాలమ్ నేమ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్. అట్ ద సేమ్ టైం కాలమ్స్కి ఏదైనా కన్స్టెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా కానీ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ది కన్స్టెంట్స్. సో అట్ ప్రెసెంట్ నేను ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, జనరల్గా టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం నేను అలానే వదిలేస్తున్నాను. సో వీఆర్ డన్ విత్ ఎంటిటీ అన్నట్టు. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత we should start working on creating controllers. ఓకేనా, సో ఒకసారి కంట్రోలర్కి వెళ్దాం. ఐ మీన్ కంట్రోలర్ క్లాస్ని మనమే క్రియేట్ చేయాలి. దానికి ఫస్ట్ మనం ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏంటంటే కంట్రోలర్ లేదంటే స్టూడెంట్ కంట్రోలర్, వాట్ ఎవర్ మేబీ. సో ఆ కంట్రోలర్ అనే క్లాస్ ప్యాకేజ్లో ఐఎమ్ గోన్ టు క్రియేట్ ద క్లాస్ కాల్డ్ కంట్రోలర్ లేదంటే స్టూడెంట్ కంట్రోలర్, దట్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ క్లాస్ వచ్చి కంట్రోలర్ క్లాస్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, we should provide as REST controller. Okay, yes. So this will include both controller and response body. ఈ రెండు annotation యొక్క కాంబినేషనే మన యొక్క రెస్పాన్స్ కంట్రోలర్ అనేది.
సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు క్రియేట్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం, లైక్ జనరల్ మెథడ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ యూనో సేవ్ స్టూడెంట్ అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సేవ్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్. ఈ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీ షుడ్ గెట్ ద డీటెయిల్స్. మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి సమ్ డేటా అయితే గెట్ చేసుకోవాలి కదా. ఐ మీన్ యూజర్ సబ్మిట్ చేసిన డేటాని మనం ఈ మెథడ్ ద్వారా గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ స్పెసిఫిక్ యానోటేషన్. ఓకేనా, మనం సర్వర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ ఆ స్పెసిఫిక్ ఏపీఐని హిట్ చేసినప్పుడు వర్క్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ రౌటర్ అనేది ఏందని మెన్షన్ చేయాలి కదా. ఆ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్కి ఈ మెథడ్ రెస్పాన్స్ అవ్వాలంటే ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది మనం యానోటేట్ చేయాలి కదా. సో ఐమ్ యానోటేటింగ్ యాజ్ అట్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్. ఓకేనా, సో పోస్ట్ మ్యాపింగ్ జరిగేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ ఇన్వోక్ దిస్ మెథడ్. ఓకేనా, సో అది ఏ స్పెసిఫిక్ రౌటర్ జరిగినప్పుడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్లాష్ ఏపీఐ స్లాష్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, సో ఈ ఏపీఐని హిట్ చేసినప్పుడు యూజింగ్ పోస్ట్ మెథడ్ దిస్ మెథడ్ షుడ్ ఇన్వోక్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఇన్వోక్ అయ్యేటప్పుడు వీ షుడ్ ఆల్సో, ఇది వచ్చి సేవ్ మెథడ్ కదా, అంటే మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక డేటా తీసుకుంటాము, తీసుకున్న డేటాని మన డీబీలో స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాము. అలా తీసుకున్న డేటాని ఎలా తీసుకుంటాం? జనరల్గా మనం ఒక మెథడ్లో ఒక డేటాని తీసుకోవాలనుకుంటే హౌ వీ విల్ గెట్ ఓన్లీ వే పారామీటర్స్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ మెన్షన్ స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఏంటంటే దిస్ స్టూడెంట్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు ద ఎంటిటీ క్లాస్ అన్నట్టు ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. డెమో ఫర్ జేపీఏ ప్యాకేజ్లో ఉండే ఎంటిటీ క్లాస్. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఎంటిటీ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఆ ఎంటిటీ క్లాస్ అన్నట్టు. సో అప్పుడే కదా మనం ప్రొవైడ్ చేసే డేటా అనేది ఈ ఎంటిటీ క్లాస్కి అసైన్ అయితే దెన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన అన్ని ఫీల్డ్స్ అనేది ఈ ఎంటిటీ క్లాస్కి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు, ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మనం డేటా ఇవ్వకపోయినా కానీ, ఆ పారామీటర్ ఇవ్వకపోయినా కానీ, ఐ మీన్ ఈ పారామీటర్కి నల్ వాల్యూ ఉన్నా కానీ ఈ మెథడ్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ అనటేషన్. ఓకేనా, అట్ రిక్వెస్ట్ బాడీ. సో ఈ రిక్వెస్ట్ బాడీ అనటేషన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేక్ దిస్ ఫీల్డ్ యాజ్ మ్యాండేటరీ అన్నట్టు. డెఫినెట్గా మనం రిక్వెస్ట్ బాడీ అనేది వి షుడ్ గెట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఎండ్. యూజర్ ఈ మెథడ్ని, ఐ మీన్ ఈ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ని ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు ఈ షుడ్ ప్రొవైడ్ సమ్ రెస్పాన్స్ బాడీ అన్నట్టు. సో ఆ జేసాన్ డేటా ఏదైతే డీబీలో యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో ఆ డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తేనే దిస్ మెథడ్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్వోకింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ అన్నట్టు, లేకపోతే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్. ఓకే, సో వన్స్ మనకి డేటా వచ్చిన తర్వాత వాట్ వీ విల్ డూ, వీ కెన్ కన్సోల్ లాగ్ ఫస్ట్ మనం సిస్ అవుట్ చేసి చూద్దాం ఆ సర్వర్ స్టార్ట్ చేసి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉందా లేదనేసి. సో యా లెట్స్ సి. స్టూడెంట్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సేవ్ దిస్. సో ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూసారంటే బై డిఫాల్ట్గా వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాలం. ఓకేనా, మేబీ ఐ క్యాన్ రీఫ్రెష్ ఆల్ ద డేటా. మీరు చూస్తే వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ టేబుల్ అన్నట్టు. సో సర్వర్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ బై ఇట్స్ ఓన్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సి. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ ఆ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఉంటే దాన్ని కూడా ఇవ్వండి. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. ఏ ఒక ఇష్యూ లేకుండా రన్ అవుతుందేమో చూద్దాం. యా హోప్ఫుల్లీ ఎటువంటి ఇష్యూ లేకుండా అయితే మనకి సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూడొచ్చు లాస్ట్ హైబర్నెట్ కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓవర్ మ్యాపింగ్ టూల్ ద్వారా. క్రియేటింగ్ అ స్టూడెంట్ టేబుల్, ఆ స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఫీల్డ్స్ వాటి యొక్క డిఫాల్ట్ సైజ్తో పాటు క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇందులో ప్రైమరీ కీ కూడా అసైన్ చేసి ఉంటారు. చూడండి ప్రైమరీ కీ అనేది ఐడి అనేది అసైన్ అయిందా. సో ఇప్పటికెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద టేబుల్స్ అన్నట్టు. సో హైబర్నెట్ సీక్వెన్స్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది, దట్ ఈస్ ఫర్ ఆటో జనరేటింగ్ ద ఐడి వాల్యూ. అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది కదా, సో స్టూడెంట్ టేబుల్స్లో కాలమ్స్లో చూడండి ఐడి, స్టూడెంట్ అడ్రస్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈమెయిల్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్. ఇక్కడ ఎందుకు అండర్ స్కోర్ వచ్చిందంటే ద క్యాపిటల్ కేస్ నోట్స్ యాజ్ అండర్ స్కోర్ అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా, మనం ఎలా క్రియేట్ చేసాం ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ చూసారంటే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ కేస్ యూస్ చేస్తాం. సో స్టూడెంట్ క్యాపిటల్ ఎన్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఇట్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అండర్ స్కోర్ ఎన్. ఓకేనా, అండర్ స్కోర్ ఎన్ అండర్ స్కోర్ ఈ. సో క్యాపిటల్ వర్డ్ ఉంటే దాన్ని ఇట్ విల్ సపరేట్ అన్నట్టు. దట్స్ హౌ ఇంటర్నల్లీ దిస్ హైబర్నెట్ విల్ మ్యాప్ ద జావా ఫీల్డ్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్రైట్ గైస్. సో ఇప్పుడు మనం సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అన్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ కంట్రోల్కి వెళ్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ
పోస్ట్ మ్యాపింగ్లో ఏపీఐ స్టూడెంట్స్ అనే ఒక కాల్ అయితే ఉంది, సేమ్ కాల్. సో దానికి బాడీ కావాల్సిన వచ్చి స్టూడెంట్ ఈమెయిల్, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ అన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ వెల్ యూజింగ్ అట్ రిక్వెస్ట్ బాడీ యానిటేషన్. ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే దిస్ డేటా విల్ started accepting by this method because our routing is matching. At the same time, since this is required a request body, we are also sharing the same minute, guys. Okay, let's set it. It's loading. Yeah, మనకి వచ్చి 200 ఓకే రెస్పాన్స్ వచ్చింది, విచ్ మీన్స్ దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ వైల్ ఇన్వోకింగ్ దిస్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూస్తే వి గాట్ లైక్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్ ఇస్ స్మిత్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈమెయిల్ ఇట్ ఇస్ smith@gmail.com అండ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ వచ్చి వైజాగ్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు మనం వెంటనే వెళ్ళి టేబుల్లో చూసాం అనుకోండి, దే వోంట్ బి ఎనీ ఎంట్రీ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూసారంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నల్. రీజన్ ఏంటంటే వి గాట్ ద డేటా అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఇన్ కన్సోల్, సిస్ అవుట్ చేసాం అంతే. బట్ వీ డెంట్ పాస్ ద డేటా టు టేబుల్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ థింగ్ చాలా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి జావా వరకు మనం డేటాని పాస్ చేయడం ఓకే. జావా నుంచి వి షుడ్ పాస్ ద డేటా టు MySQL. ఎలా పాస్ చేస్తాం? వి నీడ్ సమ్ ఇంటర్మీడియేటర్. ఓకేనా? హియర్ కమ్స్ జేపీఏ. ఓకేనా? సో స్ప్రింగ్ డేటా జేపీ యొక్క పర్పస్ అది. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ క్లాసెస్. మనం ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ యూస్ చేసి we can directly perform all the CRUD operations అన్నట్టు. సో బెస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే దట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ జేపీఏ రెపాజిటరీ. మనం ఒక రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఆల్ ద CRUD ఆపరేషన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ ద రెపాజిటరీ. సో ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆ ప్యాకేజ్ యొక్క నేమ్ వచ్చి రెపో. సో ఈ ప్యాకేజ్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to provide the name for the interface. Interface name వచ్చి student repo అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, student repo. సో ఈ student repo అనేది ఇది షుడ్ ఎక్స్టెండ్స్ అండ్ అదర్ ఇంటర్ఫేస్. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే JPA repository. సో ఈ JPA repository it will ask for which entity it should be considered as JPA. సో ఏ రెపాజిటరీకి మనం క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నామో ఆ రెపాజిటరీ నేమ్ అనేది ఇట్ విల్ ఆస్క్ అన్నట్టు. సో రెపాజిటరీ మీన్స్ ఏ ఎంటిటీ. ఓకేనా? ఏ టేబుల్కి మనం క్రూడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేదానికి ఈ జేపీఏని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాం. సో వీ కెన్ సే దట్స్ ఫర్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ. సో స్టూడెంట్ టేబుల్. ఓకేనా? అండ్ దట్ షుడ్ బి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎంటిటీ ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడ ఐడి ఏంటంటే ఈ స్టూడెంట్ యూనో టేబుల్ ఏదైతే ఉందో, ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్న ప్రైమరీకి దాని యొక్క డేటా టైప్ అడుగుతుంది. దట్ ఈస్ లాంగ్ కదా. సో వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద సేమ్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్ సేవ్ దిస్. ఇక్కడ జేపీఏ రిపోజిటరీ ఉంది కదా. సో దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ చూసారంటే సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ అన్ అదర్ ఇంటర్ఫేస్. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే యూనో paging and sorting repository అన్నట్టు. సో ఈ పేజింగ్ అండ్ సార్టింగ్ రెపాజిటరీ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ క్రూడ్ రెపాజిటరీ. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క రెపాజిటరీ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనకు వచ్చిందా ఈ జేపీఏ రెపాజిటరీ. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ గైస్. ఓకేనా? లైక్ ఫైండ్ ఆల్. ఏదన్నా మనం అంటే అందరి యొక్క డీటెయిల్స్ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి వీ క్యాన్ యూస్ ఫైండ్ ఆల్. అదేవిధంగా ఎవరైనా స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ we have a lot of methods guys. ఇక్కడ చూసే తెలుస్తుంది. ఫైండ్ బై ఆల్ అండ్ సేవ్ చేయాలంటే సేవ్ ఆల్, సేవ్ అండ్ ఫ్లెష్ అవుట్. సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఈ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ ఇంటర్నల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద కొరీ అన్నట్టు. ఆ కొరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఫైండ్ ఆల్ అని అనుకోండి. ఫైండ్ ఆల్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఆ కొరీ అనేది ఈ ఫంక్షన్కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటారు అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ యూస్ చేసిన వెంటనే ఆ కొరీ ద్వారా మనకి డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిచ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ కొరీ చూడాలనుకుంటే దానికోసమే నేను అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో ఒక లైన్ యాడ్ చేసింటాను. స్ప్రింగ్ డాట్ జేపీఏ డాట్ షో ఎస్క్యూఎల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని. సో అప్పుడు ఆ ఎస్క్యూఎల్స్ అన్ని మనం చూడొచ్చు అన్నట్టు. ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఎస్క్యూఎల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని మనం కరెక్ట్గా చూడొచ్చు కన్సోల్ లాగ్లో. ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఓ ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది మనకి క్లీన్గా తెలుస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్, ఐమ్ క్లోజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ గైస్. మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అని అనుకుంటున్నాను వితౌట్ ఎనీ ప్రెషర్. ఓకే,
సో ఇప్పుడు నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్ రెపో అనేది మనకి ఉంటే చాలు. ఈ స్టూడెంట్ రెపో గుర్తు తెచ్చుకొని మనం ఏదైనా ఒక క్రూడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ రెపో యూస్ పర్ఫామ్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఆల్ ద క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆ నేమ్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు ఇందాక చెప్పినట్టు లెట్స్ డిక్లేర్ అండ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ రెపో. ఓకేనా? సో దాని రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చి స్టూడెంట్ రెపో. సో ఇక్కడ చూసారంటే బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో స్టూడెంట్ రెపో అనేది ఏంటంటే దట్స్ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ రెపో. ఇక్కడ స్టూడెంట్ రెపో అనేది వచ్చి ఇట్ ఈస్ అన్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎస్, ఇక్కడ స్మాల్ ఎస్. ఓకేనా? ఇట్స్ జస్ట్ అన్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యూస్ చేసి వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ద డేటా టు ద డీబీ. ఇక్కడ చూసారంటే ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ స్టూడెంట్ రెపో డాట్ డాట్ అన్న వెంటనే చూడండి ఎన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఇట్ ఇస్ రికమెండింగ్. సో ఈ అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అన్నట్టు. మనకి మేజర్గా కావాల్సింది సేవ్ ఆపరేషన్. సేవ్ ద ఎంటిటీ. సో ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. ఆ డీటెయిల్స్ మనం డీబీలో స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో ఇట్ డజన్ నీడ్ దిస్ కన్సోల్ లాగ్ అండ్ ఆల్ ఫర్ నౌ. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా. సో స్టోర్ చేసుకున్నాం అంటే ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ డేటా స్టోర్డ్ బై ద యూజర్. యూజర్ ఏదైతే డేటాని సెండ్ చేస్తున్నారో సెండ్ చేసిన డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ డేటా. అది రిటర్న్ చేసిందంటే వి షుడ్ చేంజ్ ద వైర్ రిటర్న్ టైప్ యాజ్ వెల్. ఏ రిటర్న్ టైప్ సెండ్ చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ సెండ్ ద సేమ్ రిటర్న్ టైప్ కదా స్టూడెంట్. ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే జేసాన్ డేటా సెండ్ చేస్తున్నామో సేమ్ డేటా యాడ్ అయిన తర్వాత వి విల్ బి గెటింగ్ అస్ రెస్పాన్స్కి మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో రిటర్న్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ కదా. ఓకే, సో లైక్ దిస్ రిటర్న్. సో దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ రైట్ నౌ. చూసారంటే దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లెట్స్ హ్యావ్ ఇట్ అస్ అన్ ప్రొఫెషనల్ వే. లైక్ ఎలా అంటే లెట్స్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ. సో రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ క్లాస్ దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ హెచ్టిటిపి ఎంటిటీ. సో అది కొంచెం ఇన్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు, చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అట్ ప్రెసెంట్ మనం రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ద్వారానే యూస్ చేసుకుందాం అన్నట్టు. ఓకేనా? రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ. సో రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ అంటే టూ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి వీ కెన్ ప్రొవైడ్ వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం మనం హెచ్టిటిపి కోడ్ని కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఏ రెస్పాన్స్కి మనం ఏ కోడ్ సెండ్ చేయాలనేది కూడా మనమే డిసైడ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. లెట్స్ సే డీబీలో డేటా లేదు బట్ స్టిల్ వీఆర్ ట్రైన్ టు గెట్ ద డేటా. అటువంటి టైం అప్పుడు వీ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ద రెస్పాన్స్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్. ఓకేనా? ఒకవేళ మనం డేటాను సేవ్ చేసుకొని ట్రై చేస్తున్నాం డీబీలో. సో అప్పుడు హెచ్టిటిపి క్రియేట్ రెస్పాన్స్ ఉంది. 201 అనేది హెచ్టిటిపి క్రియేట్ రెస్పాన్స్ యొక్క కోడ్. సో ఇదన్నీ కూడా కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ గైస్. ఓకేనా? సో అవన్నీ కూడా మనం బై డిఫాల్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే వెళ్తే దెన్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బి మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. వీ షుడ్ ఆల్సో రిటర్న్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్ ఇన్ 3D టైప్ అలాంగ్ విత్ ద రిటర్న్ టైప్ యాజ్ స్టూడెంట్. ఓకేనా? సో న్యూ రెస్పాన్స్, excuse me, entity. All right. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ సెండ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం వీ షుడ్ సెట్ ద హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కూడా. హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కూడా సెట్ చేద్దాం. హెచ్టిటిపి స్టేటస్ డాట్, చూడండి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఉన్నది. సో ఇందులో మనం యూస్ చేయబోయేది వచ్చి క్రియేట్ స్టేటస్, విచ్ మీన్స్ డేటా ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఎస్, దట్స్ ఇట్. లెట్ సేవ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు మనం డీబీకి వెళ్ళి ఐ మీన్ పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి డేటాను పోస్ట్ చేద్దాం. దిస్ టైం డేటా అనేది డెఫినెట్గా మనకి డీబీలో స్టోర్ అవ్వాలన్నట్టు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా ఫర్ నౌ. సో ఇప్పుడు నేను సెండ్ చేస్తున్నాను రిక్వెస్ట్. లెట్స్ సీ. సో వీ గాట్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్. ఎందువల్ల ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్తాను చూడండి. దట్స్ డ్యూ టు నల్ అనుకుంటున్నాను నేను. లెట్స్ సీ, యా, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ రెపో అనేది దీనికి మనం ఆబ్జెక్టే క్రియేట్ చేయలేదు. బట్ హౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యూస్ చేస్తే ఏంటి యూజ్? సో మనం మాన్యువల్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ వీ డజంట్ వాంట్ టు డూ దట్. సో ఎవ్రీ టైం మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దానికోసం వీ హ్యావ్ అన్ ఫంక్షన్ కాల్ ఆటో వైడ్. సో ఈ ఆటో వైడ్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ హెల్ప్ us టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ విల్ హెల్ప్ us టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ రిక్వైర్డ్. సో ఎప్పుడెప్పుడైతే మనకి ఆబ్జెక్ట్ రిక్వైర్డో మనం స్టోర్ చేసినప్పుడు ఆ రన్ టైంలో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఆటో వైడ్ అనేది. ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ వైడ్ విత్ ద రెపో ఇంటర్ఫేస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై నౌ. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్. యా, ఇట్ వర్క్.
సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకి రెస్పాన్స్ డేటా కూడా వచ్చింది విత్ ద ఐడి కాల్డ్ 1 అండ్ డేటా ఈజ్ యాడెడ్ టు ద డీబీ. సో డీబీలో యాడ్ అయిన వెంటనే మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుందని చెప్పాను. వి గాట్ ద రెస్పాన్స్. ఆ రెస్పాన్స్ని మనం రిటర్న్ చేస్తాము సో దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ కన్సోల్ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూసారంటే ఎస్క్యూఎల్ ఆపరేషన్ కూడా పర్ఫామ్ అయ్యింది. ఓకేనా. ఇక్కడ చూసారంటే ఇన్సెట్ ఇన్ టు ద టేబుల్ ఆ ఈ ఫీల్డ్స్లో ఆ డేటాని ఎంటర్ చేయమని ఒక క్వరీ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. అట్ ద సేమ్ టైం హైబర్నెట్ సీక్వెల్ కూడా నెక్స్ట్ దీనికి అప్డేట్ అయింది అన్నట్టు. సో విచ్ మీన్స్ నెక్స్ట్ టైం మనం డేటా సెండ్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఐడి విల్ చేంజ్ టు 2 అన్నట్టు. ఓకే. సో మనం ఒకసారి డేటాకి వెళ్ళి చూద్దాం. హే వి గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూసారా ఐడి అండ్ వైజాగ్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈమెయిల్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా మనకి మనం ఎలా సెండ్ చేస్తామో అలానే స్టోర్ అయి ఉంది అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ అదర్ డేటా లెట్స్ సే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో జాన్ అని సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా. జాన్ and the name is John and place is Nellore. Okay, something somewhere. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సెండ్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ. సో ఇక్కడ చూసారంటే మళ్ళీ డేటా సెండ్ అయింది, సేవ్ అయింది. వీ గాట్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్ అన్నట్టు. లెట్స్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అగైన్. సో ఇక్కడ చూసారంటే వీ గాట్ ద సెకండ్ యూజర్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు అండ్ హిస్ జీమెయిల్ ఐడి ఇస్ john@gmail.com అండ్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ జాన్. ఓకే. యా దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనకి పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ అయితే పర్ఫామ్ చేసాము. నౌ లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ ద గెట్ రిక్వెస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రిటీ ఈజీ. సో యూజర్ దగ్గర ఆ డీబీలో ఉన్న అన్ని డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవడం కోసం క్రియేట్ చేసే మెథడే ఈ గెట్ రిక్వెస్ట్ అనేది. ఓకే. యా. సో సేమ్ థింగ్ లైక్ పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ అని మనం ఫర్దర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో లెట్స్ హ్యావ్ రఫ్ ప్రోటోటైప్. ఓకే. గెట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. ప్లూరల్ ఫామ్ అండ్ దీనికి ఎటువంటి రిక్వెస్ట్ బాడీ మనం సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాయిడ్ ఈ మెథడ్ అనేది ఇట్ షుడ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, నాట్ సింగిల్ స్టూడెంట్ కాదు. నేను డీబీలో ఉండే అన్ని స్టూడెంట్ గెట్ చేసుకోబోతున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ద సేమ్ వే. ఇక్కడ ఎలా అయితే రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ యూస్ చేశానో సేమ్ వే యూస్ చేయబోతున్నాను. బట్ హియర్ ఎ లిటిల్ చేంజ్. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో విచ్ మీన్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ యూజర్, లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని మనం సెండ్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. వీ షుడ్ ఇంపోర్ట్ this from Java util. సో ఈ మెథడ్ అనేది దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఎలా రిటర్న్ చేయబోతుంది? సింపుల్. మనం ఒక ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్ రెపో అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూస్ చేసుకొని వీ క్యాన్ యూస్ అ సింగిల్ మెథడ్ లైక్ ఫైండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ రిటర్న్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఎండ్ అన్నట్టు, ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డీబీ అన్నట్టు. ఓకేనా. సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫంబుల్డ్. సో రిటర్న్ న్యూ యా రెస్పాన్స్ entity. So this is the return data and we have to set the HTTP status as well. Dot OK. So OK is something 200 response అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు పర్ఫామ్ అవ్వాలి? when I'm making get request. Okay. Get mapping. And this get mapping will have its own URL similar to post. Okay. Students. సో సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సేమ్ రౌటర్ని యూస్ చేసి మనం పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ మేక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ విల్ గెట్ ఆల్ ద యూజర్స్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద డీబీ అన్నట్టు. సో దిస్ ఆపరేషన్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ఫైండ్ ఆల్. ఓకే. let's see how it goes. Let's change the return type method. Okay. Post mention చేస్తాను. I mean instead of post get mention చేస్తాను. I'm sending the request. చూడండి, I got all the details from the డీబీలో ఉండే స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉండే అన్ని డీటెయిల్స్ నాకు గెట్ అయింది అన్నట్టు. సో వీ హ్యావ్ నాకు టూ డీటెయిల్స్ కూడా గెట్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ క్వరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఫైండ్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు గైస్. ఓకే. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్దర్గా ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ గెట్ చేసుకున్న దానికి ఒక మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ గెట్ చేసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు. లెట్స్ కాపీ ద సేమ్ రౌటర్. ఓకేనా. ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ గెట్ చేసుకోవాలంటే వీ షుడ్ గెట్ ద ఐడి యాజ్ వెల్. ఏ ఐడి, ఆ స్టూడెంట్ ఐడి ఉంటేనే కదా ఆ ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ ఐడి యొక్క డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవడం కోసం ఆ ఐడి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఫార్మెట్ ఈస్ కాల్డ్ పాత్ పెరామ్. అంటే మనం పాత్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదా ఒక పారామీటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాత్ పెరామ్. సో ఇక్కడ పాత్ పెరామ్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సమ్ డేటా అన్నట్టు. ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ గైస్. ఓకేనా. సో ఇండివిజువల్ ఐడి అయినప్పుడు వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా. సో సింగిల్ స్టూడెంటే ఇస్తున్నాను, నాట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా. అండ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్
function name as well. So ఇక్కడ students అంటే plural form, it will return all the details, all the student details. ఇక్కడ just a student, okay, singular form. This method going to return a single student based on the ID అన్నట్టు. సో ఈ ఐడి ఎలా గెట్ చేసుకుంటామంటే యూజింగ్ పాత్ పెరామ్ ఇందాక చెప్పినట్టు, ఓకే, పాత్ వేరియబుల్, ఓకే. సో పాత్ వేరియబుల్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో నేమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఇస్ ఐడి. సో ఇక్కడ ఏం ఐడి యూస్ చేస్తున్నారో సేమ్ ఐడిని ఇక్కడ యూస్ చేసుకోబోతున్నాం అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డీబీలో ఇలా రిటర్న్ చేసేదానికంటే ముందు ఫస్ట్ మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే డీబీలో ఈ ఐడి ఉందనేది చూడాలి. డీబీలో ఈ ఐడి ఉందనేది ఎలా చూస్తామంటే యూజింగ్ ఆప్షనల్ క్లాస్ మనం ఫస్ట్ గెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఉందా లేదని చూసి ఆ తర్వాత రిటర్న్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఒకవేళ మనం సెండ్ చేసే ఐడి, మనం సెండ్ చేసే యూజర్ ఐడి యొక్క స్టూడెంట్ ఐడి యొక్క డీటెయిల్స్ డీబీలోనే లేదంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సమ్ అదర్ రెస్పాన్స్ కదా దానికోసం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఆప్షనల్ క్లాస్ దట్ షుడ్ బి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ జావా యూటిల్. సో ఇందులో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక ఆప్షనల్ క్లాస్ అన్నట్టు. వేరియబుల్ నేమ్ కాల్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ స్టూడెంట్ రెపో. సో స్టూడెంట్ రెపోని యూస్ చేసుకొని ఫైండ్ బై ఐడి అనే ఒక మెథడ్ యూస్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ ద ఐడి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఐడి అనేది నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ ఐడితో ఈ ఈ స్టూడెంట్ అనే ఒక టేబుల్లో మనకి ఒక రికార్డ్ ఉంటే దెన్ దిస్ విల్ రిటర్న్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఒకవేళ ఆ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఉంటే, ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఒకవేళ మనకు వచ్చే స్టూడెంట్లో ఈస్ ప్రెజెంట్ అంటే డేటా ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ ఫార్ షూర్. ఆపరేషన్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద డేటా ఆఫ్ ద సేమ్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ. ఒకవేళ డేటా లేదంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ అదర్ యాక్షన్, ఓకే. సో ఎనీహౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద సమ్ డేటా. ఒకవేళ డేటా ఉంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ యాజ్ రిటర్న్ న్యూ రెస్పాన్స్ entity, okay, entity, and the response data we are getting from student, okay, స్టూడెంట్స్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నుంచి గెట్ చేసుకుంటాం గెట్ మెథడ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం http స్టేటస్ ఏం పెడతామంటే, సో సిన్స్ వీ గాట్ ద డేటా విల్ మేక్ ఇట్ దిస్ యాజ్ http ఓకే రెస్పాన్స్, ఓకే, ఫైన్. సో ఒకవేళ మనకి డీబీలో డేటా లేదనుకోండి, ఆ స్టూడెంట్ ఐడితో డేటా లేదనుకోండి, దెన్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్స్, ఓకే, response entity, and directly we'll provide http status has not found, okay, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, not found. So I think this is belonging to 504 status code అనుకున్నాను, not sure exactly, but somehow this is related to error functionality అన్నట్టు, ఓకేనా. సో మనకి ఎటువంటి ఐడి అయితే లేదు అని చెప్పేసి మనం రిటర్న్ చేస్తాం మన డేటా, ఓకే. సో లెట్స్ చెక్, వీ హ్యావ్ అన్ గెట్ మెథడ్ యాజ్ గెట్ మ్యాపింగ్, ఇట్ విల్ హోల్డ్స్ అడిషనల్ పారామీటర్ యాజ్ అన్ ఐడి. ఆ పాత్ పారామీటర్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ పాత్ పారామీటర్ యూస్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు చెక్ మనకి ఫస్ట్ ఆ ఐడితో డీబీలో డేటా ఉందని చూస్తున్నాము. ఒకవేళ ఉంటే దిస్ విల్ రిటర్న్ ద ఆబ్జెక్ట్ డేటా. ఆ ఆబ్జెక్ట్ డేటా రిటర్న్ అయ్యింటే విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా. ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే డేటాని గెట్ చేసుకొని రిటర్న్ చేస్తున్నాము. లేదంటే ఐ మీన్ గెట్ చేసుకొని రిటర్న్ చేసి వీఆర్ మేకింగ్ యాజ్ స్టేటస్ యాజ్ http ఓకే, విచ్ మీన్స్ 200 స్టేటస్ కోడ్. ఒకవేళ డేటానే ఆ ఐడియే లేదు, దెన్ హౌ కెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్, ఓకేనా. So yeah, since we didn't have any data, we're going to send the HTTP response as not found. Okay, so let's save. I think everything is fine. Let's try to get it out. So ఇప్పుడు I'm going to provide like /2 run this code. We got it. We got it. So which means ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ వేర్ కండిషన్ యూస్ చేసి ఉంటారు. సో ఐడి చూస్తారా, స్టూడెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే ద డేటా దట్ వీఆర్ సెండింగ్, ఓకేనా. ఏదైతే మనం ఐడి సెండ్ చేస్తున్నామో ఐడి వాల్యూ బేస్ చేసుకుని క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఆ క్వరీ ద్వారా వి గాట్ ద రెస్పాన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 2కి ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. ఒకవేళ నేను 3 ఇస్తున్నాను, 3లో స్టూడెంటే లేరుగా, లెట్స్ ట్రై. ఇక్కడ చూసారా 404, సారీ గైస్ ఇందాక 504 అని చెప్పినట్టున్నాను, 404 నాట్ ఫౌండ్, ఓకే. సో 404 ఎర్రర్ అయితే వచ్చింది, డేటా అనేది నాట్ ఫౌండ్, ఓకే. సో ఎందుకంటే ఆ నెంబర్తో యూజరే, ఆ నెంబర్తో ఒక స్టూడెంటే లేడన్నట్టు, ఓకే. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ అప్డేటింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ మచ్ సేమ్ యాజ్ ద సేమ్ గైస్, ఓకేనా. సో ఐఎమ్ కాపింగ్ ద సేమ్ అండ్ పేస్టింగ్ అగైన్. ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, ఓకే, update, okay, and get request బదులు we're going to have put request. So put mapping is similar to post, but this is quite different అన్నట్టు.
ఓకే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఐడి. ఆ ఐడి బేస్ చేసుకొని అసలు ఐడి ఉందా చూస్తున్నాము. ఆ ఐడి ఉంటే ఇక్కడ కదా, ఆ ఐడి ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద డేటా అన్నట్టు. ఎలా చేంజ్ అయిపోతుందో చూడండి. సో స్టూడెంట్ డాట్ గెట్ డాట్ ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద స్టూడెంట్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, సెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ సెట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆ స్టూడెంట్ ఉంటే ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్ గెట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి అప్డేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ స్టూడెంట్ యొక్క అడ్రస్ కూడా అప్డేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం? వి విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా? సో యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నామంటే వి షుడ్ ప్రొవైడ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ annotation, the request data that we are getting reference to student data. ఓకేనా? స్టూడెంట్ ఓకే, సో ఇక్కడ స్టూడ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? STUD. ఓకే, స్టూడెంట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే స్టూడెంట్ అనే రెఫరెన్స్తో ఆల్రెడీ ఒక వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రెస్పాన్స్ సెండ్ చేస్తున్నామో అప్డేట్ చేయడం కోసం, ఆ రెస్పాన్స్ని మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఆ ఐడి ఉంటే ఆ ఐడికి ఆ డేటాను అప్డేట్ చేస్తున్నాం. లైక్ గెట్ నేమ్. సో ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, మనం అంటే యూసర్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న డేటా, అందులో ఉండే డేటాని గెట్ చేసుకోవాలంటే వీ షుడ్ యూస్ గెట్. మనం యూజువల్గా ఒక డేటాని సెట్ చేయాలంటే వీల్ యూస్ గెటర్స్. సింపుల్. ఓకే, సో సేమ్ వే స్టూడ్ డాట్ గెట్ ఈమెయిల్. సిమిలర్లీ స్టూడ్ డాట్ గెట్ యా అడ్రస్. సారీ, సరే గైస్, ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వీ గోయింగ్ టు సేవ్ ద డేటా. ఓకేనా? సిమిలర్గా మనం ఇందాక ఎలా అయితే సేవ్ చేసుకున్నామో డేటాని, అదే విధంగానే సేవ్ చేసుకోబోతున్నాం. ఎలా సేవ్ చేసుకున్నాం? స్టూడెంట్ repo డాట్ సేవ్ ద ఎంటిటీ ఈజ్ స్టూడెంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సేవ్ అనే మెథడ్, వాట్స్ రాంగ్ విత్ దిస్? I don't know. Let's save this. Save ala? No, that's a simple save, right? Did we miss anything? No. Mm, what's wrong with it? Oh, got it. So ఇక్కడ ఏంటంటే that is an optional class అంట. Okay, so that's why it is behaving like this. We can use get method. This should resolve now. Okay, సో అది ఆప్షనల్ క్లాస్ ఉండడం వల్ల ఇట్ డజంట్ రికగ్నైజ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నాం. తీసుకున్న డీటెయిల్స్తో పాటు మనం ఏ స్టూడెంట్కి అయితే మనం డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేయాలో ఆ స్టూడెంట్ ఐడి, ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మనం అప్డేట్ చేయాలనుకున్న స్టూడెంట్ ఐడి డీబీలో ఉందా అనేది చెక్ చేసుకుంటున్నాం యూజింగ్ ఆప్షనల్ క్లాస్. ఒకవేళ ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్రెజెంటెడ్, ఆ స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే అప్డేట్ చేసిన డేటాని మళ్ళీ సేవ్ చేస్తున్నాం. సింపుల్. ఓకే, సో యా, ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను గైస్. ఒకవేళ లేదంటే వీఆర్ షోయింగ్ లైక్ నాట్ ఫౌండ్ అగైన్. దట్స్ ద సింపుల్ పార్ట్. ఓకే, సేవ్ చేసాను అనుకోండి ఆల్రెడీ. లెట్స్ ట్రై టు పర్ఫార్మ్ అన్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఫర్ స్టూడెంట్ 1. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్ 1కి అప్డేట్ చేయబోతున్నాను, ఆర్ మేబీ ఫర్ స్టూడెంట్ 2. ఓకే, సో ఐమ్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ పుట్ రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ బాడీకి వెళ్తున్నాను. సో సెకండ్ యూజర్ వచ్చి ఐ నో హీఈస్ జాన్. ఓకేనా? సో సెకండ్ యూజర్ చూసారంటే హీఈస్ జాన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ జాన్ నేమ్ యాజ్ న్యూ జాన్. ఓకే, సో హియర్ న్యూ జాన్ and the name also new john. So email id is newjohn@gmail.com and the name is new john, and place I doesn't want to change for now. Okay, so let's send the request. హోప్ఫుల్లీ మన రిక్వెస్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయింది. ఓకే, సో డీబీలో ఉన్న డేటా కూడా అప్డేట్ అయ్యింది. సో లెట్స్ చెక్ దిస్ అవుట్ రైట్ అవే. ఇక్కడ చూసారంటే స్టూడెంట్ ఈమెయిల్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది మాత్రం అప్డేట్ అయింది. దర్ ఈస్ నో అప్డేటెడ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ అండ్ దర్ ఈస్ నో అదర్ ఇష్యూ అట్ ఆల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సేమ్ అప్డేట్ క్వరీ అనేది పర్ఫామ్ అయింది చూడండి. సేమ్ వే ఇక్కడ పుట్ రిక్వెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసాం, బట్ స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ సేవ్. బట్ how this no, it is performing put request, I mean update request. So that's how this JPA will work, guys. Okay na? So ఇక్కడ మనం సేవ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. మనం ప్రీవియస్గా కూడా సేవ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ జరిగింది, బట్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ అప్డేట్ ఆపరేషన్ బికాస్ దిస్ నోస్ ద డేటా ఐడి is already existed that we are trying to update now.
ఓకేనా? ఆల్ రైట్. సో అప్డేట్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా ఓన్లీ వన్ వే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలీటింగ్. సో డెలీటింగ్ కూడా చాలా ఈజీ, సేమ్ వే. సో ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే గెట్ చేసుకుంటున్నామో సేమ్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ డెలీట్ ఆపరేషన్. సో డెలీట్ ఆపరేషన్కి మనం యూస్ చేయబోయే రౌటర్ ఏంటంటే డెలీట్. సో డెలీట్ అనే అనటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో వీ గోన్ టు గెట్ ద ఐడి, ఏ స్టూడెంట్ ఐడిని మనం డెలీట్ చేయాలో ఆ స్టూడెంట్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయాలంతే. ఆ స్టూడెంట్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత వీ డజంట్ వాంట్ ఎనీ అదర్ రిక్వెస్ట్ బాడీ అనటేషన్స్. మనకి రిక్వెస్ట్ బాడీ అనటేషన్స్ అవసరం లేదు. ఐఎమ్ గోన్ టు చేంజ్ ద రిటర్న్ టైప్ యాజ్ delete. ఓకే, ఎస్, delete స్టూడెంట్ అనే మెథడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ఐడి అనేది రెపోలో మన యొక్క టేబుల్లో ఉందా చూస్తున్నాం. ఉంటే వీ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అ సింపుల్ యాక్షన్. ఆ యాక్షన్ ఏంటంటే డెలీటింగ్ ఆపరేషన్. సో ఇక్కడే రెస్పాన్స్ ఎంటిటీలోనే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ యాక్షన్. ఓకేనా? రెస్పాన్స్ ఎంటిటీలో మనం యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేయబోతున్నాం. ఎలా అంటే స్టూడెంట్ repo డాట్ delete by id. Here we go, last before delete by id, and the id here is the id that we're getting from the user. Okay, response as uh, what we can provide, no content. So delete చేసిన తర్వాత we won't be having any content అన్నట్టు. Yeah, so hopefully we are good. And let's make it as void type. సో మనం ఎటువంటి డేటా రిటర్న్ చేయట్లేదు, అందువల్ల void type మెన్షన్ చేశాను. బట్ స్టిల్ I can see cannot interfere the type for um, response entity, cannot infer type arguments. Maybe this return type, I don't know. Let's make it as this way. Okay. Let's see how this works. So student ఇది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ http no content request. ఒకవేళ ఐడి అనేది ఉంటే ఓకే, ఐడి అనేది లేకపోతే ఐమ్ మేకింగ్ యాజ్ నాట్ ఫౌండ్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? సో బట్ మనం ఎనీహౌ డెలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఐమ్ సెండింగ్ ద రెస్పాన్సెస్ నో కంటెంట్. నో కంటెంట్ అనేది ఇట్స్ లైక్ డెలీట్ చేసిన తర్వాత వీ వోంట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ కంటెంట్ కదా, దట్స్ వై. సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ మెన్షన్ చేస్తాను బికాస్ వీఆర్ నాట్ గోన్ టు సెండ్ ఎనీ ఎంటిటీ డేటా. ఎటువంటి టేబుల్ డేటాను ఆబ్జెక్ట్ డేటాను సెండ్ చేయట్లేదు కాబట్టి. సో ఐ థింక్ హోప్ఫుల్లీ ఇట్ షుడ్ వర్క్. లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. ఓకే, సో నౌ సేమ్ లైక్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేయబోతున్నాను. లెట్స్ సి. సో డిలీట్ మ్యాపింగ్ యాడ్ చేశాను కదా, యా దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. లెట్స్ సి, ఐ గాట్ లైక్ 204 నో కంటెంట్. ఐ థింక్ డిలీట్ అయినట్టే ఉంది. లెట్స్ సి. Yeah, second row is gone. Okay, all right. So I think we had performed all the operations. ఇక్కడ కూడా చూడండి, delete from the table where the ID is. So delete operation కూడా perfect గా perform అయింది అన్నట్టు. ఓకే, సో delete by ID అనేది ఏంటంటే this will execute this SQL query అన్నట్టు. సో మనం ఇక్కడ ఏది ఐడి సెండ్ చేస్తున్నామో దట్ ఐడి విల్ బి రిమూవ్డ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐ థింక్ మనం అన్ని క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేశాను గైస్. సో ఈ వీడియో మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను హోప్ఫుల్లీ. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్స్ని ఎలా హోస్ట్ చేయాలి లైవ్ సర్వర్కి, వాటికి సంబంధాన్ని వాటికి సంబంధించి కూడా ఒక వీడియో అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. యా, మీరు అడిగినట్టుగానే నేను స్ప్రింగ్ బూట్ మీద వీడియోస్ అయితే రెగ్యులర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను గైస్. అండ్ మన ఛానల్ కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటే, అదేవిధంగా ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. అదొక చిన్న మోటివేషన్ లాగా అన్నట్టు నాకు. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ టు work very hard. Okay, and thank you so much for all your love and support guys. Have a great day.